kuna time Id Wangoi alikuwa amekula moto na mimi ilikuwa juu story gani ile I think nilimake okay Id Wangoi alikuwa amejam na mimi vile nilisema that the human body is not perfect it's not a perfect design so he was mad at me na nilikuwa nasema juu ya how scientists because me I always argue from a scientist point of view scientists walikuwa nasema this is a very inefficient system and it's inefficient why because the fact that najua you can choke on water it's very rare but it's a design flaw according to scientists najua kuna wasi choke on water like msana enda kunywa tu cup ya kawaida and then he ends up dying so cheki so that's what I was saying like it's not a whatever system so he was really mad at me for saying that but I think ile kitu alikuwa nasahau ni alikuwa anajiangalia and as he looks at himself he sees he can see maybe without spectacles najua so his system is perfect mine I can't see without spectacles without science I could not see a wild animal coming at me I'd be like the sort of person who dies because I could not see a wild animal right there so ready to say hi to a goat yeah what else kuna mtoi saizi anazenda kuzaliwa na tumor apart from that kuna mse saizi leo amediscover he has cancer kuna mse you understand all these things these are design flaws and these are design flaws that science is trying to solve I don't know which university wameanza kuexperiment na cancer there's even a cancer drug that's supposed to go on sale is it in Germany I think this is in Germany cancer drug Germany these are things that are going to these are things that are going to whatever what is it called like they're going to help people and help fight the design flaws genetic engineering why is genetic engineering scaring people right now because with genetic engineering what we are hoping to be able to do is to look at all your family's history and then try and get rid of whatever your family history konayo ka ushaonaga nikifight na mtoi wangu like my daughter when she wants soda and I'm like no I'm getting you juice and she'll be there angry as hell and I always tell her your grandma has diabetes and that's the grandma from the mom side the grandma from the dad side yetu hakuna any history of diabetes nacheki so of course her chances of catching diabetes are lower because of me but still they still exist because her grandma has hiyo ni type 1 nacheki so kuna hizi vitu zote zile lazima so it's a design flaw I'm not telling you not to worship your God just worship your God but that does not change the fact that juoto ukienda hospitali if you are kama uko na condition yoyote wanakuuliza is anybody in your family asthmatic is anybody you know kuna watu wa pressure kuna watu wa diabetes so yeah if because science deals with history and nini and more and more research ya kukab that thing juu kama kwetu sana sana na hypertension my dad's side okay so nakumbuka tukiwa nini that clinic that we had gone to for checkups they were like we ni mdogo lakini cholesterol yako so high. It's not alarming but the fact that najua kuna deal na those kind of things I better check my diet alafu najua I think indio argument mu have against gods the gods that we worship are very sensitive and very fragile that if someone criticizes the human body people take it as an insult they're like this is it's not a perfect design we have like one of the thinnest skins like this skin basically the amount of humans that just died from feeling cold are too many okay, the fact that ausama humans that have existed ni 100 billion humans that have existed and died sindio so more than 100 billion humans have died and you'll find a lot of them died because of very small things try and imagine how many humans have died because of mosquitoes a mosquito is such a useless animal and it had to take science like for people to release a lot of mosquitoes like the amount of mosquitoes that exist today are much more than the ones that existed kitambo so that we can be protected from malaria because now we had to release mosquitoes male mosquitoes that are not nini to have sex with their anopheles
so that to reduce the chances of malaria. That's why right now my kid is 8 years old and she's never gotten malaria, and I'm so happy about that, and I hope that stays that way. Me by the time nilikuwa nafika 8 I'd battled malaria like a couple of times. That disease is not a joke. Like wase wanaishi saa hizi wale kama ujaipata malaria, just be thankful. The last time nilipata malaria was the year 2001. I've never forgotten. Like that ish was not leaving me. 2001 the last time I got malaria. And the funny thing is the last time I became sick like after a very long time, ilikuwa 2001 I got malaria. And then the next time that I got sick and I was even scared because I'd not been sick for so long was 2020. Can you believe? For 19 years I did not step in any hospital for a real sickness. Najua like ile like I feel like I'm dying. So in 2020 I had to take myself to the hospital in the middle of the night, nikaekwa kwa drip. Najua and I think nikambo it was like a blood infection. And this stupid blood infection happened to me twice. I think it also happened in 2021 if I'm not wrong. Because I don't think 2022 watu walikuwa najua iko nini, so I don't think 2022 nishaikwambia ndiko msick. No, I think it's 2021. So just sick of things. Yeah. Si mwili. So yeah, you find this vitu. So every time someone says the human body is not perfect, we don't mean, we just mean that if you're lucky to be alive and healthy, just know there are people battling. There is someone being born right now with an extra leg. Someone else is being born with, there are humans who are born with like who literally have 2 genders. So if you think this is a perfect knee, that's alafu. If we come to the funny ish, your mouth takes in food and at some point your mouth literally smells like you are mkundu. At some point if you don't brush your teeth, mouth yako ita smell kama mkundu. It makes sense. Who can design that? Wewe ukidesign unza design this one part to smell like whatever that comes out from the other part. No, you'd come up with a better design. Mtu akikwambia like hii unajua hii gari yako usipoiosha itakuwa ikinuka kama matako, utakuwa na hii lazima nioshe gari nisinike una notice. So but I think idea that unajua we want this perfect being, perfect what tufanyaga tunakuwa very sensitive when real things are nini, like without the only reason human population imefika 8 billion because of science. Like if you are to look at the history of mankind, human population has ballooned in the last 400 years, and that's strictly juu ya kitu inaitwa science and antibiotics. Yes. Unaona? Otherwise hatukuwa tuna nini 40 ilikuwaga the age, like ilikuwa life expectancy ya watu wengi ilikuwaga 40. Nacheki. That's why hata ukiangalia watu wetu mtu weki kuangalia and you are over a certain age they think you're super old. Also watch Daddy Owen, utona Daddy Owen akisema like when his eye had been injured, he was 19 years old. Alikuwa sema nilimitu mbuda wakafu kasema alikuwa ananikalia mzee kuzindikuwa kijana, and most probably he was just in his 30s. Unacheki? Kwa nini tunaangalia watu wako 30s 40s as old? Because that was the age of dying back in the days. Life expectancy was super low. Kwanza life expectancy ya Kenya ni ngapi? Bado hata haijafika levels za developed ka Japan. I think ni 40 something. Yeah, as I think nowadays to improve. I think ni 60s. Sure. Tuko in our 60s because Japan is in its 80s. Japan iko 80s. Japan tunasikiaga they sell more adult diapers than kid diapers. So that's another thing. The older you get, it's like the cycle of life. They're not kidding around. Yeah. And I think the cycle of life. He started as a kid, and it only once a man and twice a child. You know? Yeah. Yes. So if you live long enough, you'll end up being a child. 62.68. Kenyan? Yeah, I told you. Kenya's in as the of 60s. 2020. And the more we advance, the higher it's going to go. So Mr. Eid, usijam jo sana. Alafu vile mwambia Gasib ana kunijamia, just pray for me, man. Pray for me. One day I'll catch up. Sindio? Yeah. Keith Close, asante sana for the super chat. Alikuwa sema asante. Ya kinywaji hii show ni moto hadi nikiwatch content not related algorithm ina autoplay. Niko live juu ya algorithm. Goteni Rapture. Mr. Rapture tutakuwa naye kesho. At least one thing, wacha to apologize. Last week hakukuwa na the weekend update, sindio?
So we could not record it. It was just like tulikuwa like the spirit was down and everything. Kwa wale wasawajui ni YouTube walibaki wametuflag, but sasa nimenotice there might be someone who's a future YouTuber hapa, si ndio? Wacha tumchanue. So this is what happens with YouTube. Once in a while YouTube will make a mistake in rating your content. So learn from us. When they make that mistake, do not delete that video. If you delete the video, the YouTube algorithm assumes it was right. And so this is what happened. Tulifanya jokes flani juu ya ma MP. And hiyo joke ilikuwa juu ya vitu tulikuwa tunapitia chuo tukiwa mamono. Sitatumia hiyo jina because wanaweza flag juu hiyo jina. So vile walisikia tu hiyo jina, ile kitu happen ya mamono, kama ulikuwa zile chuo watu mafomo wale kwa mono, waka assume tuna encourage wase kufanya hivyo in real life. Wakai flag. Vile wali flag ikakuja na the yellow icon. When I saw that nikai delete. Alafu nikai upload tena. Because at the end of the hiyo nini kwa tumemake joke to albinos in Tanzania, si ndio? Nika isensa alafu nikai re-upload. Ikaipatia yellow tena. Nikashindwa hii kitu si mbaya hivyo. Nikai delete tena nikai re-upload. Nika nime edit another way. So hiyo ikapata a yellow nini. So ili assume these 3 videos, hizi ni 3 uploads where we've done the wrong rating. So ika assume watu wajui kurate videos zao. So since then ikakuwa ni automatic yellows. Because after hapo ikapatia video ya Maketh pia yellow. Basa vile Maketh ilipatiwa yellow nikamwa wacha hii ende members. I never deleted that. But nika nini ingine. But then in the process juu ile kupanic nika upload a bunch of videos and all those videos mpaka zile za kutest ziko zinapata yellow alafu nazidelete instead of kuzifanya ziende zichekiwe. So ikachukua count like the amount of videos nilidelete ni 26 videos. And these 26 videos zote zilipata yellow rating. So since sikufanya zichekiwe, what happened? Ikaturate as people low accuracy. So now maybe for the next 3 months for the next 3 months because inanika tuallow ku upload one video for the next 3 months tutakuwa tunaishi kwa nguvu za macho. So mse kama Keith Close, asante sana for the super chat because what's happened is like right now I think the maximum tunaweza pata kuweza ku-upload every day ni one video because every time tuna upload lazima I go through the process. So I think we need to go like through 90 greens before we go back to getting that automatic green. So itakuwa inabidi yellow then tunangoja ina turn green, yellow nangoja mpaka sasa we time ita notice umse iko right alafu ita nini. So tuna hope it's going to happen nini. So kama the weekend update part 1 tayari tushai record na ime turn green leo. Tuli record on Wednesday. Ime turn green leo. So part 2 tuna record kesho, tuna hope ita turn green by Tuesday. Check. So kuna hizo vitu zile zime happen. So hiyo ndio imefanya mpaka content ikabaki kakuwa kidogo. So kama wewe ni mtu wetu poleni. Hata wange notice hata live ya Friday was just bad for us. Let me fix it. So kuna alafu kuna msanuza Boomplay inalipanga. Yes, instead of kutusikiza through Spotify tusikiza through Boomplay. Anything unazoona on Spotify it's on Boomplay. So usikue babi sana tunataka kusikiza Spotify, tusikize through Boomplay instead of Spotify akina Apple Podcast and whatever cause yes tutaenda up to my benefit. Alafu kuna nani tuza ads are back. Winnie Safi no, yes the ads are back but not back cause how they are back is every time we put a video it's demonetized automatically, then we have to give it to YouTube to analyze it. The analyzing takes up to 5 days. That means the days when we used to record like give you 4 videos, those days are gone till further notice. Because if we put 4 short videos, it means the long videos will take such a long time to be approved. And now it won't be worth it. So kama vile tunasema saizi we are good cause wame approve episode 3 ya Daddy Owen na episode 4 ya Daddy Owen. That means tomorrow we can post 1 video Daddy Owen, Sunday 1 video Daddy Owen, Monday the weekend update. But sasa now the weekend update ya Tuesday it's still up in the air cause tunai record kesho.
atukirekod kesho itapata its automatic yellow alafu igo for vetting. So we hope by Tuesday itakuwa imeiva. Otherwise kaijaiva by Tuesday tutakuwa na video ya kupost. So hatuwezi sema tu we are back to monetization. Ile siku mtaona tuna post videos kama 4 na zote zina get nini, it's going to mean we are back. But in the meantime, kama nataka another way to make us just release the content evo ni let's take it back. Kama ni fan waiko nini from back in the days, we used to ask for sponsorship on every episode. Nakunga kuna time muskizaga hizo episodes tukiwa na Zach tukisema like the last episode haikuwa na the next episode so let's take it back to that. Etch your name in history, najua because if you sponsor a show 100 years from now msee akisema haiko nene bado tutakuwa tukisikia, watakuwa kisikia jina yako. So kama ndeza tufanya hivyo pia ni sawa. Unza sponsor a show, this is the time to sponsor them shows, ndio. Hagono 69 Hagono 69 hatuwezi joke juu jina juu inaweza get tricky but Hagono 69, yani apart from Gono 69 pia unaongezea juu yake buda juu umetuamliaje. Asante sana for the super chat Steven Stepanek. Of course thank you man, because we don't also get love from Oslo. Mr. Stepanek umekalia kusponsor show mpaka nimesahau tagline yako buda yangu. Yani ni best yangu jo vipi jo tu sponsor ka show tukumbuke tagline ni kwa nini because we also get love from Oslo. Damn man, I've even forgotten. Stepanek umetuangusha. Roots inakupeleka aje? Unacheki jo Miss Rapture Winnie Safi ashachukua God, iko tayari kusikia God. Like hata hii ile episode tuli record on Wednesday. Hii ninja inasema God. Oh my God. So that part 1 is basically perfect. I'm hoping part 2 ile tuna record kesho itakuwa perfect. Because watu wanafaa, kuna watu wanaonaga nika understand iko nini. The Weekend Update is a comedy show. Najua. Like we judge it through the humor. If there is no humor, if we do not laugh ourselves. Yes. So hiyo inakuwaga comedy show. The rest haikuwagi comedy show. The rest is just a podcast. If it ends up being funny, it's funny. If it ends up being educative, it's educative. Like issue ya nani anaitwa Daddy Owen was very educative. It was a show about like part 3 is one of my best parts. Like mtu asihate part 3 jo. We talked about that divorce. It's dropping tomorrow. Ina drop kesho. Tulibonga juu divorce and hata yeye mwenyewe ulicheki aliandika kwa nini yake like this was the best nini he's ever done because he was able to open up about your divorce. It was an interesting divorce. Anajua. And kitu ilikuwa funny like watu sote na ikiisha inaisha kama tumecheka kabisa. Cause kuna place ulicheki vile yani life yake na life yangu. Kuna parts where they are so similar but I just had to laugh yani. So that's on part 3. We mostly talk about the divorce I think for the whole hour. Tulibonga juu marriage and divorce and very interesting. Ina drop kesho 10 a.m. So right now it's one episode till further notice. Poleni kwa sababu alikuwa nafurahia sana especially those short clips tuko tunado within the week. We hope to bring them soon, sindio? Jesse Mugabi, asante sana for the super chat. JF Express, asante for the super chat. Hagono jona hiyo jina yake 69. Ameongeza. Jo, asante sana for the super chat jo. Jana nilipatana fano iko nini? Niko kwa bus kienda home. So alini approach akaniambia ni aje nini wife nini hizo mapan zako zi utubamba like sasa by the way unaitwa ananiambia Honti like Honti okay nikamwambia mtu akamispelio jina yako bro it's going to be tricky so big up Honti aliniambia sometimes you ingia live sometimes anachelewa but big up and thanks for the support. Asante sana hata Fred Locks Limbe asante for the super chat. Winnie Safi anasema my favorite was Pastor T because I watched that episode with my mom too. She enjoyed it. Okay. That's interesting. Your mom was not afraid of thunder. Humans waga interesting sana because humans waga interesting because the fact that we expect
how can I put it, like we expect to be punished immediately by God but never rewarded immediately. Shall you notice? Like ukisema kitu mtu anaexpectigi lightning but mtu akisema kitu poa they never expect a blessing. Shall you notice? So utaona ukimeka a joke hivi msee anasema like alafu ghost analuza alafu bado this year kutakuwa na live show. Live show yetu ya this year I've been thinking of 2 ways to do it. Ni moja si tuchape like a 1 hour yangu na Ian mbele alafu Rapture chape stand up yake at the end. That's one way to do it. Ama tuifanye different days because tunataka Rapture fanye stand up this year. And he started writing it and I think like the next thing kwa tumesema ni before bull crap ya YouTube happen, what we were planning to do ni kwa tunataka tuende tupate venue, we will lock it down because we wanted it to be either Kenya Cinema ama Kenya National Theatre. We wanted it to be one of those 2 places. So tubaki tumechekini aje but yes tutabaki tumefanya kitu. We really want to do something. So what do we have here? How many likes? How many likes do we have? Let me check. Sijioni hapa we are not here. Why ain't we here, man? Let's see. Okay, 68 likes. 68 likes, 73 likes, 114 watching. Tafadhali baki umerusha hizo likes juu tutabaki tumefurahia. Okay. Alafu nini, this is interesting though. Winisafi anasema my mom stopped being super religious after moving from Kenya. She's like Muaf nowadays. Okay. I don't know how to think about that because like today I don't think this was supposed to be part of the show but leo kuna kitu happen a few hours ago, yes? So there are a few Kenyans who are alive today at 9:30. Sindio? Those are 89 Kenyans who are alive today at 9:30 and those 89 Kenyans are now dead. That means at least 89 families are mourning. Sindio? And you think about how random sometimes death is because watu wajasikia joyo accident nini happen because ndio umesoma juu yake truck trailer lost control then rammed into stationary bus, PSVs, motorbikes, PSVs that had passengers on board, and also border. Of course, they always have guys nearby on board. Na pia roadside sellers. So at some point it was 55 confirmed dead and later kuna place ingine nimeona 89, so the numbers keep on increasing. So it's sad. I think sijaisikia accident iko na 89 people dead. These are zile sachangwan numbers. Alafu ukisikia hiyo ndio naweza quote Neil deGrasse Tyson because Neil deGrasse Tyson alikuwa anasema vile from the evidence that exists today, if there is a God, he's either not all powerful or not all good. Ajua? So with that kile alikuwa anamaanisha na alikuwa anasema like when he looks at things like children with cancer whatever but now when you look at things like this, an accident where you've done nothing wrong, you're just standing by the end of the road, sindio? And most probably you prayed when you left your house and then basi ama lorry come to ikugonge and udedi, a very painful death, sindio? And of course story yako inaishi hapo, so it's for that split second when you are sad and whatever. But now the people who are alive are left to mourn you and go through this period of acceptance and what. Now you try and imagine if there was someone who's all loving, they could have stopped that. Nacheki? Ama if kama sivo, kama if there was someone who was not all loving but all powerful, you'd expect them to stop that. So it's interesting. That truck could have just lost control.
na iende to a halt yani istop tu like kuna msee anasema Kieri anasema saundi ya mwafi inakaa kupotea kiasi kuna mtu pia nasikia saundi yangu ikipotea ama huu msende yuko na kusikona tusikiza na stereo headphones na headphone moja imeharibika cause mi najisikia vizuri sana alafu kuna mtoti alafu ona watu wa submarine life has no balance yes but watu wa submarine walijitafutia siwezi compare watu wa submarine cause of the fact that nini walijitafutia they went where they were not supposed to go watu wa londiani most of them were where they usually are because if you are a roadsider you've put up business whatever you're selling by the roadside because I think kulingana descriptions zenye nimeget ni somewhere along the junction na pia junction unapata wasi wana come to that you know that marketplace using border borders wengine it's a terminus for commuting to other places so they were there where they were supposed to be sile unasemanga ati at the wrong place at the wrong time hiyo walikuwa the right place at the wrong time so kuna El Gringo anasema sound iko na shida both mics kuna mtu mwingine pia na feel the same because on our side I don't know man like kuna shida ya sound guys sound iko on and off why wacha tuangalie hatutaki kwenda off what's going on ama okay I think I know why I think iko hivi video inacheza in the background okay kuna video ilikuwa inacheza in the background I think maybe ndio ilikuwa ina affect tuambie alafu ya Ian inapotea I think that started when I was going to check likes so Ian to check likes na phone yako sound quality is not okay hiccups from both of you kuna shida inapotea mlisema masaa ndio hii so tuambieni because kulikuwa na video file nilikuwa nimefungua but Eloise anasema iko sawa iko fiti sasa dreadlocks kwani wewe utakataa in this world forever kila mtu atakufa iko fiti sasa iko since you're an atheist you don't believe in those balances in wagwe no I nini tikivile id wagana za ovyo sana saa zingine mi nimesema watu wasikufe mi nasema if nini iza niko nacheza like a YouTube file with the same thing yenyewe hii ndio kitu nikatiagana vile musemaga kuna time ingine wasewa mtu akiwa religious wanakuwaga na anga fulani ile nini ile kitu nimesema ni an all loving God would stop such an accident you understand like right now Ian let me give you the most basic example if ask any human who loves you more your mother or God watachagua nani a random human God watachagua God wacha nikuuliza hivi the mother that you know anezacha mtoi wake anguke kwa maji moto kaa naona any mother most mothers would choose what kuchomeka ama mtoi kuchomeka kuchomeka nacheki and I've not put fathers because a lot of fathers have that disconnect with their kids sisi our generation is the generation that's really connected with their kids otherwise our fathers kulikuwa na some level of disconnect unacheki we never spent more times like very few people in their I'd say 20s kwenda juu are really connected with their fathers ama nasema wacha niseme 30 wacha niseme 20 because 20 zapata fathers were like some people age yangu wale ni fathers have kids that are 20 years old but kulikuwa na hiyo disconnect between fathers and nini so kuna nikiambia mtu hivi like yeah you could stop that accident that's another thing Volvo a company sindio Volvo as a company a Volvo truck most probably would not have plowed through those people because the scientists at Volvo so Volvo the number one principle ya Volvo wagani is safety they're the guys who discovered the safety belt and all that stuff kwa shonaga ile video kamtoi kadogo kanaanza kucross baro alafu
by accident there was a truck coming but it's a Volvo waga inachapa break mpaka kichwa inakaa mbele hivi afu inarudi but that kid is saved nacheki so yes it's good kuwa kama nani na kudismiss science but yeah when it's time to use it you'll still use it yeah just dismiss it and say the way it's not important and the way scientists want to live forever. No one wants to live forever unless we stopped aging. If hatuko tuna age we'd want to live forever, you know that, right? Yeah, we the would. only reason we embrace death and we accept death is cause we age. Otherwise imagine if you could wake up every day looking like you are right now. Would you want to die? You get Yeah, I would want to live forever. You can. yes but the minute you start thinking the cycle of life itafika a level where someone is wiping you, Yeah. someone is helping you go to the toilet, someone is helping you like, The same- yes, actually let the me same just check thing. out. The same thing mi cheki nikifanyia mtoi wangu kwanza ule mdogo Yeah. chiki vile unamwinuanga hivi namsaidia kumove from one place kumchekesha ndio apate vibes kumshikilia kumpe dishi at some point nikijua I want to live because ndani yako unaonanga you want to live forever. Yeah. Then I picture myself nikichekeshwa without teeth nikichangewa diapers. You're like let me check out. Yes, because getting old ni ku accept all those things will be done to you. Yeah. Yeah, kuna time utakuwa unatikolio na iko nini naitwa grandpa nacheki so kuna hiyo but musamaga the only reason to accept ni nini juu ya kuzeeka. Yeah. Otherwise kama if you can reverse engineer getting old then we'd never accept death. Unacheki inaweza kuwa like everyone would want to live forever and that's why watu washaiskiaga I think nishaipatianaga hii example inasemekanaga kina Saitoti kwa Saitoti na ule mjaka alikuwa anaitwa nani that very big dude wali dead naye Ojode Ojode when they saw the plane was going to ilikuwa inaenda kuanguka the helicopter apparently they jumped out. I think one of them jumped out and one of them I think alikatwa na ile blade ndio ilimuua because it's in your instinct, it's in every animal's instinct to try and survive macheki so kuna hiyo element ya nini so tuache kuwa angry hiyo design ya like everything unaichuka kama it's a challenge to you or whatever. I was just saying like if common sense was employed then accidents would never happen the way they are. That's number one. But one thing, accidents as we know them today in 2023 are not the same sort of accidents that will be happening in 21-23. Why? Because of science. Science is always trying to improve. So Kenya, we can do all this crap we are doing right now of like even easy gari zinaweza sense msezi kikuja na automatically brake. When they come we'll start tampering with them, so you know Kenya, so that we can overtake and what. But the more technology advances and AI takes over, it's going to reach a level where we are being driven by AI. Sisi hatuta exist your time, si ndio? Na time za AI utaona accidents will be basically a thing of the past. Yeah. Like every time there's an accident it's going to be a murder. Msi amedanganya AI because AI itakuwa ikijua sawa nimetoka hapa saa hizi nafaa kufika kule at 11:02 na itafika 11:02 because the next car ahead of it will follow all the rules and the next car ahead of it will follow all the rules and these cars will not be able to move if there is any mechanical problems itakuwa zikikataa. So kama brakes zimeisha gari itakuwa ikisema mi stoki mpaka uchange brakes, si ndio? And when AI takes over it's that accidents will be a thing of the past. Something else will have to come up nini ya kutudedisha. Alafu Jason Gallo anasema without death the world will be overpopulated. Yes there's that element. That's why nature takes care of its own. That means even tukikama up na AI and to do all this errors maybe yes earthquakes lazima zitakuwa nature will always take care of itself ama people will stop having sex as much as try and imagine hivi if you can live for 600 years yes do you need to have kids in your 20s? Okay, I would start having kids at
you guy 550 unacheki ka 5 chwani unaona so Yeah. automatically human population is itanini tu it's just nature decline, yeah. that's why like Japan Germany and what zina struggle na birth rates because watu wamefika level because the more educated you are the less kids unataka Yeah. so I think that one will take care of itself so Many likes ni likes ngapi ndio tubaki tumecheki vile tunafanya so tuache kuwa nini hicho then cybersecurity problems will adversely hinder the AI world. No, Otieno Bildad, I think you're not taking into account the fact that quantum computers are the next sorts of computers. So as soon as we figure out these quantum computer things, because it says their computing power is ridiculous. I think we should be more worried about AI deciding, like artificial life evolving. Because if artificial life evolves, like we see it in movies, we might have a problem. Because if artificial life, like the robots are there, like kwani unanizima alafu inabonga na ile ya stima inaambia ni aje ufala akifanya hivi sitakuwa nikienda nini wacha ni change this setting so that it's going to be when you think about the future it's both scary and whatever because unaweza kuwa na ka robot and then maybe connected of course na sa easy ma ka Google and stuff na ime pick up signals it's safe to be outside it's not safe to be outside and then you're trying to walk out of the door na imekufungia hapo hivyo kwa mlango such so wacha tucheki likes iko 88 131 watching 12 to go tupatieni hizo likes umecheki post za Sauti Sol leo this check endo cheki walikuwa na perform ni Afronation so Afronation is a very interesting festival happens in Portugal so you have a lot of African acts that go there and just do what is it called wana doing playback I think like last year Diamond was there was a bunch of Africans all end up wali disappoint kuna dem flani walikuwa disappoint sana I think even talked about it na kuna dem alikuwa ameandika the way she was disappointed because there was a lot of playback najua no live performances uni mwenye alisema last time and the next time kuje ready to sing unakunga nikibonga juu yake kwa live but unacheki leo unacheki because this guys performed like ukichekia Sauti Sol but what was interesting was Nani's attire Chimano's attire I think in polythene bag I don't know what he's wearing but I think Chimano amefika level ya I'll keep you people talking I think he just does it plus now in Europe I'm sure those people are like in Africa this happens unajua so cans to Vagesen nasema dopest podcast iko nini asante sana Hagono alikuwa anasema Hagono 69 I think mi nitamuita tu Ngono 69 Ngono 69 ameamua kutujenga tena thank you so much you understand Kiswa understand Kiswa itatutandika jo mazi nowadays hata naenda kusema nimesema ish na nisha jisensa cause but better days bana better days anini mpaka ile time kale ka green kata rudi kama kawaida Osoro anasema the next big thing is ChatGPT-4 you all should look out and see how much this tech is able to do yes it's going to be interesting ChatGPT unajua technology inakuwaga so interesting because things just become normal mupatianaga ile example ya the fact that Buddha alidedi 96 Buddha alidedi kabla ajue what a mobile phone is sindio alikuwa naiona tu kwa movies most probably if he'd watched a movie with a mobile phone I don't know if he had sindio alidedi before M-Pesa alidedi when you could never make money unless you left the house acheki you had to leave your house to make money nimeenda kazi right now kuna wasi utengenezaga do kwa keja nacheki there are people who are ridiculously rich and they have a home office nacheki unachekika place ka US inakuwaga very like
normal kusikia the home office like mtu amechukua one room as a home office and you find even when they're in that home office they're still making money sindio Yeah. sisi ilikuwa inabidi lazima tutoge na kunga buda alikuwa na tokaga asubuhi anarudi jioni and that was just the norm for everyone so it's nini like technology na changing very fast so kitumuni shindwa ni what's the next thing after internet because yes tunatry to make internet super fast but there has to be an easier way than internet ama there has to be I think transportation pia inaenda ikiwa faster mi nikuwa nauliza in communication you think like internet is the way forever for the foreseeable future we don't feel like tutakama up na ish fulani ile maybe for now sione kitu ingine because for you to see something else you must be very imaginative na I think saa hii mali tumefika unless you know it's all about kushare information na nini even the way tuna communicate now I say I can't think of anything else unless sasa ni trying to the next one is trying to teleport yani yeah but unajua usisahau kitu moja I remember kuna kuaga na hii clip wasa wanawezaenda waitafute but kuna hii clip ya David Letterman I think it was either early 90s ama late 80s someone went to Letterman the late show with David Letterman someone went to the show na alikuwa namuexplain ya internet and he was like what hakuwa na understand like internet like email instead of letters we'll be sending so ndio nakuambia kuna msaneza angalia the inefficiency unajua uzuri wa science unaweza challenge its perfections so saizi unacheki what we are trying to do is tunatry kufanya kusikue na delay ajua inaitangwa that lagging whatever so I think Japan you right now are testing internet so fast that if you're watching a game bao ikiingia live inaingia live kwako like there is no time like then it is 3 seconds delay even. Yeah the video is transmitted in real time sisi ukiwatch DSTV hata nilikuwa najuaga ukitumia DSTV HD na utumia DSTV ya kawaida SD was always ahead of HD and this is a worldwide phenomenon had nothing to do with what ama what up to now ukiwatch game na umeweka ile nitangwa zile automatic updates the update will tell you the score before you see the score itself there's always a delay think it's a delay of up to 40 seconds na saizi unajua HD is the norm najua so utry kuona hiyo so to solve this saizi I think wasona go for internet to solve that problem more than satellites and what so it's interesting that's one nafikiria kutakuwa na nini I don't know what the future holds but it's interesting yeah because diseases there's a probability diseases zitaenda hata ulemavu yeah vitu kama hizo zitaisha ni vice tulikuwa tunawatch na alikuwa amesema they are trying stem cell yeah stem cell research yeah kufight hiyo pia kufight cancer sindo alikuwa nafanya ile feces therapy unakumbuka where they were using like feces just nafanywaje tukiwa cancer you remember that was a very interesting study you remember nakumbuka au si jali juu ya juu hata walikuwa na nini even walikuwa natumia AIDS sijui kukiwa what pia I think kukiwa cancer where they would inject AIDS whatever and then see so we are living in an interesting time but of course disease nikisema by disease get rid of disease I mean the common ones vitu kama cancer and what but bacteria will always evolve evolution unajua kuna tufikiria evolution imestop evolution haijastop that's why kuna vitu kaa super gonorrhea evolution is there jota mtu yakizaliwa back in the days tuseme wewe ulikuwa unapata wasee walikuwa nakama wanapata nani mwafu bado hajafungua macho
Kwa kamini next week. Yeah. Mtu yeye alikuwa nakaa like 2 weeks hajafungua macho. Oh, yeah. Kitambo. Yeah. Sikuwa najua hivyo. Nilikuwa nazaliwa tu tumefunga macho. Ama sijui kama mimi na make easy things. But okay. That would be interesting. There's some things watu yao nazaliwa wakifanya. Walikuwa nafanya those in the days, those days. Yes. Oh, okay. I didn't know that. That's interesting to kucheki hiyo. Okay. Hata back in the days ukizaliwa ulikuwa unapelekwa kijani. And it was straight into darkness. Hata even the how vile zilikuwa zinakaa. Napata ile kitu mtu yeye anaweza ona kama entertainment calendar. Okay. So there are a lot of things anaweza relate nazo. Damn. Okay. Yeah. That's nini. Alafu wacha nijicorrect. Ile accident ili happen 6:30 PM. Haikuwa 9:30. Ilikuwa na 6:30 PM. So accident yenyewe inasemekana truck lost control and running over pedestrians, business people and matatus which were parked by the roadside. The truck was heading to Kericho. Alafu ikabaki ime lose control. So that happened there. Yeah. So okay. Yeah. Alafu I think ni time yetu ya kunini, si ndio? Yeah, to open up. Tuanze kubonga jua vitu zina happen. So sijuka tuanze na Kenya. Kenya ulisikia kuna mtu anaitwa Tom Osinde. So Tom Osinde I think alikuwa a former employee wa Treasury. So yes, alikuwa ex-Treasury official. So gari yake iligo missing. Gari yake ni Prado. So unajua Prado inakuwa the Kenyan car. At least the Kenyan rich people car. And there's someone who was seen in that car. And I think jana ndio wakapata mwili yake tayari kuina decompose. Yeah, so kupata mwili yake ikidecompose, now of course eyewitnesses were able to identify the guy who was last seen driving the car after he went missing. So mse mwenyewe ameshikwa, anaitwa Julius Mugoi. Alafu yeye ndio the prime suspect kwa the gruesome murder. Because mse alidedishwa vibaya kabisa. So this guy is the prime suspect. Is the prime suspect. Damn. So alafu mse mwenyewe inasemekana ni mse tu mbaya kabisa. Mse amekuwa arrested, anaitwa Mugoi because my relatives wake anasema this guy had stolen 100,000 shillings ya kazini yake. And before that alikuwa anatakikana kwa a different murder case, akahepa. Alafu akarudi after 3 years. Na kurudi after hiyo 3 years alirudi na V8. Yeah, so anashindwa hii 3 years hii V8 alitoka nayo wapi? So nizapata maybe is it ni msewaga anakuwa hired. Snacheki. Yeah, I think this do you believe we are becoming more violent as a country? I don't think so. I think siwaga violent, but atakagi kuadmit. Because tukibonga jua zile vitu zile happen 2007 hii nchi. Najua we are the same people. Najua 2007 inakaa kitambo kabisa, ilikuwa 16 years ago. Tulifanyia na vitu zingine zile you can only imagine, yani unajua hata hatuwezi zimention. So alafu pia vile si treat wezi wa kawaida, like wasiwame sikiza Daddy Owen na kibonga vile li watch best yake kifanywa vitu zingine zile hata siwezi mention tena. So tunakuaga hivyo, like mi napenda vitu zangu sana, si ndio? Lakini mwizi akiniibia I don't think naweza simama hapo na nione akidedishwa. Like my system is just not designed for that. Nacheki. But Wakenya wengi wako designed that way. Alafu Wakenya wengi wako na hasira zingine zile, najua ile like the primal nature. Because primal nature yetu ni tunafaa kuweza kunini mse na uende ulale bila stress yote, unajua hivyo? Yeah. Because inakuwaga survival of the fittest, and given a choice between me or you inafaa kuwaga always me, si ndio? Yeah. So that's in us. It's your primal nature. It's something we fight. Like we fight it every day. Because hata tribalism na racism zinakuwaga explained in that way. Like fearing the unknown. It's a survival instinct, si ndio? Yeah. So you fear the unknown. But now being able to go past your fear
that's what makes you human. But sasa ukifikiria vitu sufanyaga wezi like we are hey, so mi nafikiri tunakuaga tu hivyo ni vile saizi I think we see it because we can document. Kitambo ilikuwa ni kitu tunaongea tu ingepatikana tu kama ingefikia media house ni hivyo tu. Cause not tulikuwa tunabonga about like kidnappings. Nikakwambia kidnappings za siku hizi sikuangi worried sana nikisikia msi yako kidnap. Because yupatikana ametupwa somewhere we're still alive. But hiyo inaenda ikichange too slowly. Mtu akipotea saa it's just you just get prepared for the worst. Kitambo ulikuwa unasikia uwezi wanakatalap tu na wewe madingo wanaenda wakipick up wasi wengine wana withdraw account zako. It's not like that anymore. Man, it's ni tricky sana. Sijui tuligotea Stepanek mara ya pili cause kutumia super chat alafu pia ngono 69 anauliza jo ati ni ngono gani anafanya. Hatuwezi describe juu tutachapwa kaninije. Winnie Safi pia asante sana for hiyo super chat ya pili. Alafu tukigo back to stories za umse alinini wasa namchomea. So umse mwenyewe anaitwa Mugoi. So kuna raya ilisoma na Mugoi nasema tumesoma na yeye hapa Nyakeyo. But hata akiwa class 7 alikuwa anavuta mkia. Unajua kuvuta mkia. So this dude was number last. Alafu kuna raya ilisema serikali shughulikia huyo kijana, huyo mtu hatutaki hata kumuona hapa kijijini. So this guy is known as a bad person. So swali ni kama the villagers wanamjua hivi like why was he still free? Unachiki hapo sasa ndio corruption utumalizia. Because kama aliba 100k na alikuwa wanted for a murder case. Alikuwa bado ikuaje free? Wakenya uprotect watu wao. Napata wasi wa village hawezi kashif whatever. Umse alikuwa gone for 3 years. He came back after 3 years. Now after 3 years anger itakuwa imesubside. And maybe they thought he'd changed. Then now they hear you wanted for murder. No, I'm just talking about wale watu wanza kuibia tu huko mtaani because they start small. Napata akiiba patikane na item ya jirani. Jirani watakama alafu akipelekwa stage the others mabeshte wa pia ujirani wataenda waseme wache ukijana tuende pale stage. Tumuongeleshe tu atabadilika. So ime happen more and more times. Utapata hata msee akishikwa apelekwe tena makarau sema huyo msikai mleta hapa tena. So at some point unapata inaenda ikiwa encouraged kwa society sana. As in watu wanangojanga tu siku zake za 40 days. Ile time luck yake ita run out. Abaki ameshangaa. Abaki ameshangaa but hizi vitu waziwashtui. Sijui kusanya sijui ni unasikia ni 100k tena mwambie tu iza. Ama sijui nini iende irudishwe maybe 20 ambwe pole. Crimes za mtaani waga hivyo. Na hizo nizo ziwenda zinakuwa bigger crimes. Zina accumulate zinafika. So unapata these law enforcers zikijua this your way of life. Sana watakuwa na kutumia with bigger crimes mtaa zingine. Okay. But ni sad sana that Buddha kuzo Buddha alikapitia yani. Kuznasemekana vile nini yake ilifanywa. Walipata alikuwa brain ilikuwa damaged. Na pia walikuwa wamevunja spine. Najua. Na unajua ni kesi ya majuzi ni kesi ya 2 weeks ago. 2 Sundays ago. And alibaki amenini. So of course unajua nani alifanya hiyo autopsy unajua? Johansen Odu. Ilibidi aishi. Hakuna msee mwingine hii job. Sino nashindwa tu msee mmoja. Naweza taka kujua hiyo chote wado ngapi. When I see him I see sorry to say I see death. Hata mimi nikimchekiki naonaga hivyo. Cause from the most prominent unajua akina like Mtula. Apart from akina Mtula alifanya hata Fidel Saitoti. Like yeye waga ndio hata Saitoti yeye ndio amekuwa kila mtu. Yeye ndio alikuwa na head team ya hata body count yake yote ya nini Shakahola.
Sinia alikuwa hapo. Yani huyo msee wasi wengi alafu damn I think it's do you think wale wasi ameona dead and alive wanaenda I think he has interacted with more dead dead people than alive. Najua hivyo because the people who bring him say utapata ni the same people ndio mleteaga hizo but sasa yeye ndio the only whatever like siwezi taka kuwa msejo like damn I think he should retire. Yeah, but inakaina mmekia do alafu maybe he feels fulfilled. Unajua life inakuwaga weird sana yeah. So saa alafu tukitoka hapo acha tuangalie tuende maside za US. So the US Supreme Court rejects Biden's plan to wipe away student loans and limits LGBTQ protection. So one of the things imehappen US hii wiki ni story na affirmative action so the Supreme Court ilibaki imesema like hakuna haja ya affirmative action because juu affirmative action ulikuwa unapata like black people because unajua systemic racism and what walikuwa wanapata like a few whatever like maybe if you're fighting for a spot wewe na white person senior for a spot at a university and you are both equally qualified wewe ndio ungepatiwa the slot kuingia sindio alafu so ikafika level ile inasemekana even when a black person was less qualified due affirmative action walikuwa wanapatiwa the chance. I don't know how true that is but kumekuwa na hiyo mpaka nilikuwa naona kuna black people wanasema ati even they'd score very high marks kwa SATs and they go to a university and they'd meet like a white person who tells them like najua you know you are here because of affirmative action right because now everyone assumes uko hapo because of affirmative action so of course they've ended up cancelling affirmative action ama at least I don't know what the Supreme Court ya US will do so hiyo debate imekuwa sana maside za states but now Harvard was being used as an example and apparently Harvard has a lot of legacy admissions. Unajua legacy admissions those are where your dad went to Harvard and now unaenda Harvard juu ya budako okay. Alafu apart from that ni I think sponsors so tuseme budako amesponsor hii hall we mwenyewe unabaki umeenda huko hata kama hauko qualified chiki so kumekuwa na hizo na inasemekana hizo legacy admissions ni much more than black people wale wameenda Harvard like the percentage of hizo legacy I think ilikuwa more than blacks and Latinos combined something like that kwa some nini but hii Supreme Court of course it leans more on the conservative side so inatry to take America back to that conservative type of America and the conservative type of America was a very white America so it's trying to make America great again yeah. Yes white again yes kuna jamaa usema white again yeah nama ni make white America great again mwaga so okay. Wanatrai kumwaga hapa saa shida ni wanamwagia kila mtu so kumekuwa na hiyo story but one of the things ile wametry kufight pia ni wamelimit LGBTQ protections na sinajonga views zangu ikikam to story of course musemaga like respect all humans like all human life is precious ndio na haijalishi your sexual orientation I think the only place ile sasa mtu atatetea hii Supreme Court ya US ni vile liberals wamekam wakaharibu because liberals wamekam wakaharibu ikafika level hatuwezi define who a woman is and who a man is tukaanza kukama hapa na vitu kama cis male. Do you know who a cis male is? Who's a cis male? Mi na wewe ni cis male. Okay. Do you know what being a cis male is? Being a cis male is you identifying as the gender that you are assigned at birth. Assigned at birth. Mimi sifikiri gender yangu ilikuwa assigned. So, mi nikiamkaga asubuhi nikiangalia naonanga nalenga na nalenga inanionyesha I'm a man. So I don't identify as a man. I'm a man. Yeah. So we are cis males. Yeah, si ni cis males. So ukizaliwa gender yako iko on probation. Yeah. Paka ile siku wewe mwenyewe how you identify as. Awaiting ukule ushibe. Tuone utareact aje. Unajua mtu ambuanga like
Utaka kujua mtu mpe pesa. Yeah. So life ikutandika ndio utajua huko mbele utaamua ni nani. Sawa sis man. Yeah, alafu najua nini? Kitu fani ni vile umebonga juu ya life. Mimi kuna time life imefanya nika identify as female. Kuzile libido life ilikuwa nayo niko like hey, damn all night. Yeah. And day. Yeah. Like life imefanya nika identify as she. Najua. Na nilikuwa they. Nilikuwa they juu ya life. So na understand juu ya identity. Lakini sasa shida ni even ile time life ilikuwa inafanya ni identify as she. Nikienda mbele ya watu nilikuwa na-expect uone the he. Kuzi imefika hii level mpaka machali wana-identify kama dem alafu wanaingia kufight. So unapata dude inatandika nini mpaka umekuwa kucheki kuna huko comedian I think a black American comedian ile alikuwa nasema hivyo alikuwa anasema ati saizi akikosana na dem ati for that split second ile amekosana na dem ataambia say like hi I identify as a she then I end up akichapa huyo dem macheki just for your split second tu your zone yake. So where does it become too ridiculous nacheki like tukiopen hiyo Pandora's box so ikikam to hizo protections hizo na understand kabisa na hapo naweza sema ni liberals ndio wameharibu like unajua ile give them an inch they take a yard yes sisi wote tulikuwa cool like you are uko gay sawa uko lesbian sawa but I think from that ndio mama ikaanza kuharibika because for the BT and the Qs and ni LGBTQ something hapo ndio maneno ilianza kuharibika because everyone sasa alikuwa anataka attention yake because this LG life's good unasema life's good you get BTQ made it weird you get kwa sababu matiz wako na agenda zao the Qs wako na agenda zao and the fact that walikuwa na expect walikuwa na expect the way watatreatiwa ikuwe different na everywhere kama ni kwa ofisi kwa shule sijui wapi hosi ni weird sana alafu do you know the people who are forgotten ni wale wasewana choice the I intersex people so kwa watu wajui juu ya intersex people wana exist those are people born with both male and female genitalia and it happens in nature najua and apart from you happening you find a situation where they can both get pregnant and they can still impregnate so like there's I don't know whether to call him a man or a woman hapa Kenya who has kids who he is a father to and kids who she is a mother to afu saa shida ni msewaga na hiyo base so inakuonyesha pia vile sisi kawa Afrika sujifanyishaga sana cause ase walienda po kimpatia ball kae mwenyewe anaweza patia na ball lazima kuwa na pack hit so hizi raya zilifanya nini na hii kitu ile time zinamtandika ka dem si zili ignore tu buka unaweza ignore inakuangalia tu hapo Ian afu unajifikiria inakuangalia si unajuaga hiyo we've all been there that dropping look what's up alafu hiyo ni number 1 alafu number 2 what if hiyo yake ni bigi kushinda yako bado unaweza handle like iko maliza na hiyo kitu yako ndogo aya ujipee so kuna kwa huyo I don't know anaitwa nani but kuna huo msee msee stroke them huo ni they ni literally they and those are the forgotten people like eyes you'll never hear anyone talking about the eyes and the eyes to me are the ones who deserve like if you were to put priorities the eyes come first because unapata there was a case of a friend of mine who was guardian to an intersex na she desired so much
'cause sasa ile time alifika adolescent na nini even the hormones kuna zenye ni mob kushinda zingine at some point. So yeye alikuwa anataka ku remain Charlie na alikuwa na both, you know, hizo. Yes. Saka enda operation to nika kuharness ama kuachilia moja the female part I get apakina na nini na the male part. So she ended up losing both. Wow. Yeah. So they go through a lot because at some point they want to identify. Actually, how ndio wanafaa. Yeah, how ndio kuwa na that nini, who do you want to identify as? Because sometimes unapata even those procedures they are very 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 risky. Alafu they should also be protected because you know another thing that happens na intersex people ni ma hate crime. Kuna hate crimes mob kabisa for something I had nothing to do with. Unajua? Yeah. Like if I have both genitals alafu we mwenyewe umeamua unani like hawezi anza kunipiga ukipata kuna kitu moja hapo ile kufurahishi. Unajua? Yeah. Even you go with the you know like the whole package because unajua kuna vitu so take for granted. Like how many times life yako ulioipeleka mkono yako that area you gonna anything can happen. We always cause mara mob ulikuwa unapeleka hapo alafu napata area fulani ile iko unajua iko the right way unafurahia haimaanishi hiyo area inafaa. Unaweza enda hapo ushinde hii place imeanza vizuri lakini imeishaje, unapoteza direction. So kuna nini but hao ndio watu according to me wanafaa kuwa most protected. And we try kumagine you have one life on earth alafu hiyo one life yako on earth unazaliwa ukiwa hivyo like how sad is that when you come to think of very it. Confusing. Alafu kuna kimsafe pahali kitataka kukuchapa ja kitu ilikuwa na nothing. So mimi hiyo ndi like if I was to come up with the legislation kunafaa kuwa na hiyo legislation ya kuprotect like watu intersex. Unajua like even hawa need kukuambia they are intersex lakini ukiwapata wakiwa hivyo alafu mpige hata blow unaenda jela because has nothing to do with them. Hao wenyewe they've done no wrong, that's just naturing. And naturing is just it's just scary. Those with normal people cis male na mademo naitwa si pia ni cis females ni bromales. So your cis ni CIS. Okay. CIS male. Okay. Unapata those with normal genitalia ndio they are the loudest. Okay. So wacha tushout out wase kadhaa. Sadman, asante sana for the super chat. Ali Mohamud, asante for the super chat. Anthony I think amerusha super chat 2 ama ni Anthony azini Anthony different. Kuna Anthony asante for the super chat alafu Anthony Mwaura kama kawaida asante sana for the super chat, si ndio? Yeah. So hiyo story kwa tunabonga ya nini watu intersex yani na hiyo ni inago back to like tunakungani tukiongea alia na Id Wangwe nikisema juu ya like the way he design ikuagi perfect. It's a very hard fact kuni like even why do we go for medical checkups? Tunanga for medical checkups cause something might be wrong. Acheki so kuna kuaga na hiyo whatever. Alafu wacha tubongejwa story nyingine pia ili happen. So kuna hii story ili happen masaid za Kericho